ஆல்ரைட் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மோர் ஹாக்வார்ட்ஸ் லெகசி. ஸோ இந்த எபிசோடில் வந்து ஒரு புது ஏரியா போக போகிறோம், ஹாக்ஸ்மீட். இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற இடம் மாதிரி. எல்லாமே போர்ஷன்ஸு கேஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. முக்கியமாக நம்ம வாண்டு பர்ச்சேஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், நம்ம ட்ராகன் அட்டாக்ல வந்து எல்லாமே விட்டுட்டோம். ஸோ அதெல்லாமே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் மெயின் மிஷனுக்கு நம்மளை அனுப்புவாங்க. கிளாஸஸ் ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கவனிச்சிங்கன்னா, இந்த மாதிரி கேமில் வந்து நம்ம நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவ் பண்ண தான் அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம கேப்சர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி தான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த எபிசோடு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது கைஸ். டுட்டோரியலாக இருந்தால் கூட ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக எடுத்திருக்காங்க. கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் டூ திஸ். ஆல் ரைட். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் குவெஸ்ட் போயிடுவோம். இது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்குது? அடுத்து டிஃபென்ஸ் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் போகணுமோ. ஓஹோ, ட்ராவல் பண்ணிடுவோம். இது ஈஸியாக இருக்குங்க, ஃபாஸ்ட் ட்ராவலு. Revelio. ஒரே பறவைகளாக இருக்குது. Accio. Revelio. அந்த செஸ்ட் தெரியுது, பட் எப்படி போகிறதுன்னு தான் தெரில. பாருங்க, மேலே ஒன்று இருக்குது. இருங்க, இந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம். திறக்க முடியாது நினச்சேன்டா. யூ ஆர் நாட் கரண்ட்லி ட்ராக்கிங் எனி திங். வெயிட் அ மினிட், அதையும் பண்ணிடுவோம். எஸ், இப்போ நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம். போடா ராஜா, போடா ராஜா. இது ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கு முடிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் டே. இதுக்குள்ளையா என்ன? இது செஸ்ட்டு, சாசரஸ் ஹேட். இருக்கட்டும். You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா, பாருங்க, கண்ணு மாதிரி பார்க்குதுப்பா. என்னடா அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க? Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Mario, to the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. இந்த அம்மா வயசானாலும் பயங்கரமா இருக்குப்பா. அடுத்த ஸ்பெல் லெவியோசோ. Come on. Yes. 3 ஸ்பெல் லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Levioso. ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லிஃப்ட் பண்றதா? நல்லா இருக்கே. Now, let's try something a little larger. என்ன சண்டை போடணுமா? நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்.
Let us begin with the basic cast. Okay. Perform a basic cast. See how the dummy deflected your cast? Yes. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. இந்த மாதிரி ஷீல்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அட்டாக் பண்ண முடியுமா? Levioso. Good. Now, well done. நீங்க சொல்லவே வேண்டாம் ப்ரொஃபசர். நான் செஞ்சிட்டேன் பாத்தீங்களா? Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. ஓ, ரெண்டு ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணுமா? Come on. Levioso. This should be easy. ஓ, அடி வாங்குறமே. Levioso. What are you doing up there? You're good. How perceptive. Thank you. Good form. I know. Protego. Stupid one. Nothing lucky about it. டேய், நான் ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்குனோன செகண்ட் பாத்தியா? Let's just say I'm a quick learner. Not தோத்துட்டானா? bad for a beginner. You give as good as you get. பொறாம புடிச்சவன். ஜெயிச்சது புடிக்கல பாருங்க அவனுக்கு. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ஓ, இவங்க இதோட முடிக்கல. Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Speak with Sebastian. என்ன சொல்ல போறான் அவன்? ஆக்சுவலி இவங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் நமக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க போல. அது ஒரு பக்கம் போனாலும் ஸ்டோரி ஒரு பக்கம் போகும். Revelio. அங்க என்னமோ இருக்கு. என்னது இது? ஏதோ எழுதணும் போலயே. Levioso. அடச்சை. ஒண்ணுமே இல்ல. சரி ஓகே, அவங்ககிட்ட போய் பேசுவோம். சொல்றா Nice தம்பி. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. எல்லாமே டவுட்லயே கேக்குறானுங்களே, கரெக்ட்டா கெஸ் பண்றானுங்க. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. ஆஹா, Till next time. யாருக்கு தெரியாம சண்டை போட சொல்றாங்க guys நம்மள. கிளப் மாதிரி வச்சிருக்கானுங்களாமா. அது ஆக்சுவலா வந்து ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ற மாதிரி.
பட் அதை நம்ம பண்ணுவோமா வேண்டாமாங்கிறத அப்புறம் டிசைட் பண்ணுவோம். தற்போதைக்கு வேறு ஏதோ அன்லாக் ஆகிருக்கு. கிராஸ்ட் வேன்ஸ் ரவுண்டு சைடு குவெஸ்டா? ஏதோ வம்பள முடிகிற மாதிரி தெரியுது இதை பார்த்தா. கீர் ஏதோ அன்லாக் ஆகிருக்கு. டிஃபென்ஸ் 4. ஹே செம காமெடியாக இருக்குங்க. ப்ளம் சாசரஸ் ஹேட். வேறு எதுவும் அன்லாக் ஆன மாதிரி தெரில. இப்போதைக்கு இதை வச்சுக்குவோம். ஓகே, தொப்பி கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஏதோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம கிடச்சதுக்கு சந்தோஷப்படலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறது? வேறு எதுவும் அப்ஜெக்டிவ் காட்டுற மாதிரி தெரியலையே. ஆல்ரைட் கைஸ், நான் ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இந்த கேமில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு. Revelio. நிறைய புதையல்கள் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒழிஞ்சிட்ருக்கு. அது எல்லாமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் வைங்க, இந்த கேம் இப்போதைக்கு முடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒவ்வொன்றா பண்ண நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குதோ அதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். என்ன சொல்கிறீங்க? அதான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி பார்க்க போகிறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறாரு. அவரை எதுக்காக பார்க்க போகிறோன்னா ஏதோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டா வந்து பார்க்க சொன்னார். ஓ வெளியிலையா? கோர்ட்யார்ட். ஓகே. ஹேய் பூனை. ஏய் என்னடா இது? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? அச்சோ ப்ரொஃபஸர் அப்படிலாம் இல்லை, நான் சும்மா அவ்வளோதான் சொன்னேன். எங்கேயாவது என்ன கோத்துட்டு போயிடாதீங்க. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Assignments? இன்னுமா? என்ன work? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. கண்டிப்பாக போகணும். என்னோட வேண்ட் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு அந்த ட்ராகனால். அதை ஃபஸ்ட்டு போய் பிடிக்கணும். என்ன கேட்கலாம் வேறு என்ன? There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Okay. So கண்டிப்பாக ஒரு I'm பார்க்க eager போகணும். to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings.
Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. நமக்கு பசங்க கூட போறதா கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும். செபாஸ்டியனை கூப்பிட்டுக்குமா? I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் போல தெரியுது. ரிப்போர்ட் டு ப்ரொஃபசர் ரோனன். அது அப்ஜெக்டிவா? ஓகே, வேறு எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. தற்போதைக்கு அவர் தான் போய் பார்க்கணும். ஸோ ஹாக்ஸ்மீட். ஓகே ரைட்டு, ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறாங்க. அப்போ தான் வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸ் அன்லாக் ஆகுமாம்மா. இங்கே இருக்கானா ப்ரொஃபஸரு? ஸோ ஹாக்ஸ்மீட் போகணும். நம்ம சப்ளைஸ்லாம் வந்து திரும்ப பெறணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, நம்ம வந்து கடனில் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம வச்சுருக்கிற வாண்ட். பார்த்தீங்களா, இது ஃபஸ்ட்டு அதை உருவாக்கணும், அதுக்கப்புறம் மற்ற வேலையெல்லாம் பார்ப்போம். There you are. சொல்லுங்க ப்ரொஃபஸர். You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. ஓகே, நினச்சேன் ஏதோ ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தா நமக்கு டீச் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு இதே வேலையாக போச்சு. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. என்ன டாஸ்க் கொடுக்க போறீங்க? ஃபீல்டு கைட். ஓகே, இந்த ஃபவுண்டன் பத்தியா? லெவல் 3 வந்துட்டமா? சூப்பர்ப்பா. ஹாக்ஸ்மீட் போகணும். ப்ரொஃபஸர் ரோனனோட அசைன்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ நமக்கு 2 அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு? சரி ரைட்டு, நம்ம மேப்பை பிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு எந்த அசைன்மெண்ட் முடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். வேற என்னப்பா? இங்கே ஒன்று இருக்கோ? This is the right area. I wonder where the flying page is. இதை பிடிக்கணுமா போ? Got it. பிடிச்சிட்டேன். இன்னொன்று இருக்கு, அதுங்க உள்ளுக்குள்ள. A flying page must be around here somewhere. இங்கே எங்கேயும் இருக்கு. Might some kind soul help me? ஆட இருமா, நீ வர. இங்கே இருக்கு. Accio. Brilliant. பிடிச்சிட்டேன். நீ கவலைப்படாத, நான் ப்ரொஃபஸரை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த மிஷினை முடிப்போம். ப்ரொஃபஸர், நான் 2டைம் பிடிச்சிட்டேன். I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரு? பேப்பர் பறக்க விட்டுருக்காரு. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now,
Wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Aha, reparo. Oh, come on. கரெக்டாக பிடிச்சிடணும். மிஸ் ஆகக்கூடாது. எஸ், ரிப்பேரோ கற்றுக்கிட்டோமாப்பா. ஓ, உடஞ்ச பொருட்களெல்லாம் வந்து நம்ம சரி பண்ணலாமா? யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போல இருக்கே. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. எங்கடா இருக்கு? Quest complete. Reparo. Broken statue. சரி, அதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்குவோம். இந்த இங்கே இருக்கு பாருங்க. சரி பண்ணலாமா? Nicely done. Works like a charm, doesn't it? செமங்க. ஓகே, மேஜிக்கில் செம்மையாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஹாக்ஸ்மீட் போகணும். எக்ஸிட். ஓகே, சரி, நம்ம ஸ்கூலை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. ஸோ ஹாக்ஸ்மீட்டில் போய் நம்ம சப்ளைஸ்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எதாவது கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே யாரும் இருக்காங்கப்பா? Revelio. செஸ்ட் இருக்கே. ஏய், அங்கே பாருங்கப்பா. என்னது இது? ஸ்கார்ஃபா? பரவாயில்லையே, இருக்கட்டும். கலெக்ஷன்ஸ் என்னது இது? கைஸ் இங்கே பாருங்க, அஃபென்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுமாமா. கச்ச கச்சன்னு போட்டு போகிற மாதிரில. போய் பார்ப்போம். சூட் ஆஃப் ஆர்மர். உயிரோட தான் இருக்கானுங்களா? Well, fancy meeting you here. டேய் தம்பி, நீ தான் வர என் கூட. சேட்டை பண்ணக்கூடாது, சரியா? Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies. You went to Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? ஹாக்ஸ்மீட் வந்துட்டோமா? இது வில்லேஜ் அம்மா கைஸ், பார்த்துக்குங்க. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. டேய், புறாம்படாத. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. டேய், பேசாம Speaking of கூப்பிட்டு போடா. detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be.
கைஸ் செமையா இருக்குங்க கிராஃபிக்ஸ். So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. என்னாச்சு? This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Is it? Lacewing flies. எடுத்துட்டேன். ஏதோ போஷன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னானுங்களே. இதுதான் ஹாக்வார்ட்ஸ் கிரவுண்டு. ஹாக்ஸ்மீட். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும். இதுதான் அந்த கலெக்ஷன். பார்த்தீங்களா? யூஸ் ஆகும் போல இருக்கு. வச்சுக்குவோம். போடா தம்பி. இதுவும் பாருங்களேன் எல்லாமே மேஜிக் தான். From the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. டேய் Do you think Poppy's already seen the இதுவா? hippogriffs? கைஸ் ஹாரி பாட்டர்ல ஃப்ளையிங் ஹார்ஸ் மாதிரி ஒன்று போகும் பாருங்க. Already named them too. அது பேர் கூட எனக்கு சரியா வர மாட்டேங்குது. Sugarfoot. செமையா இருக்குங்க. இது ரைட் பண்ண போறோமா To the நம்ம? left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Forbidden Forest. இது பறக்கறதெல்லாம் நிஜமா இல்ல ஆர்ட்டிஃபிஷியலானே தெரியல. அந்த மாதிரி இருக்கு வேர்ல்டு. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. அதேதான்டா. Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. அதெல்லாம் சும்மா ஃப்ளூக்பா. நீ வேற. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But Rebellion. you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. மூன்ஸ்டோன். தம்பி உனக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லவா? ஒருத்தரோட கண்ட்ரோலரும் யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்து தான் இருக்குது டியூலெல்லாம். நான் ஃபாஸ்ட்டாக பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணேன், நீ மாட்டிக்கிட்ட. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இன்னுமாடா ஹாக்ஸ்மீட் வருது. எவ்வளோ தூரம்டா? கிட்ட வந்துட்டோம். இவன் வேற நம்மள. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Guys, I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. என்ன சரக்கு போட்டானோ பாவம். Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. இந்த மூன்ஸ்டோனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல. பாப்போம். வந்துட்டோம்டா ஹாக்ஸ்மீட். என்ன ஸ்லோ ஆயிட்டான்? Honestly, if one could bottle the magic of this place.
I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. அப்படி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு? என்டர்டெயின்மெண்டான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கோ? Revelio. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Hogsmeade village is brimming with different side shop. Okay. நம்ம ஆக்சுவலா வந்து ஷாப்புக்கு தான் போகணும். போஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இங்க போவோமா? ரைட்டு. இதுக்குள்ள தான் போகணுமா? எஸ். An inquiring mind. Thomas Brown. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Conjuration spellcrafts. நம்ம வாங்கணுமோ? கைஸ் வேற ஆப்ஷனே இல்ல போல இருக்கே. வாங்கி ஆகணுமோ? இது ஃப்ரீ தானே? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Very sorry sir, என்கிட்ட காசு இல்ல. காசு இருக்கும்போது உங்களை நான் வந்து பார்க்குறேன். சரி கிளம்புறேன். இவரை முடிச்சிட்டோம். நான் கூட ஏதோ டாஸ்க் வச்சு கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன். நல்ல வேலை. அடுத்து யாருப்பா? யாரை போய் பார்க்கலாம்? இவரை போய் பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுட்டோரியல் மாதிரி தான். ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கும் போய் என்னடா அது யாரையும் காணோம். I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. ஒளிவேட்டர் இவன் தானா? Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Okay, sir. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here,
Give this one a try. ஏதோ கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. டேய் என்னடா? Oh dear. என்னடாச்சு? Well, this isn't a good match at all, is it? ஓ இது மேட்ச்ல இருக்கா? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Huh. Oh my. ஐயோ போச்சு. Looks like it's back to the shelf for you. என்னடாச்சு? This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. ஒரு வாண்ட் செலக்ட் பண்றதுக்கு இவ்ளோ கஷ்டமா? நான் ஏதோ Yes. I think you might be the one. Here. Take it. நான் ஏதோ ஒரு சின்ன குச்சின்னு நினைச்சேன். இதுல இவ்ளோ விஷயம் இருக்கா? Notched warm brown. Finalized want. Okay. Curious indeed. இது நல்லா இருக்கே. இதே வெச்சுக்குமா? Wait. என்னது dragon heartstring? A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. இதே வாங்கிக்கோ. What do you think? நல்லா தாங்க இருக்கு. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Thank you very much, sir. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Okay. அப்போ இந்த வாண்ட் மேட்டர் வந்து நிறைய நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமாக இருக்குங்க. நிச்சயமாக இவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கல. சரி, இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க. யார்ப்பா அது? இது யாரு? இவனுக்கு 2 பேர்த்து தான் பார்க்கணும் இப்போ மெயினாக. ஓகே ரைட். ஸோ பேசிக் நீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஷன்ஸு, கியரு, ஸ்பெல்லு, இதெல்லாம் தான் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. இங்கே என்னமோ பார்த்தோம்ப்பா. எங்கடா காணோம்? ஃபீல்டு கைடு. இவர் தான் போஷன் தயாரிக்கிறவரா? Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about.
I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? ஓகே ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் விச்சர்னு ஒரு கேம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இப்படி தான் போர்ஷன்ஸ் வந்து உருவாக்குறதுக்கு டிராஃப்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. இவரே நிறைய போர்ஷன்ஸ் உருவாக்கி தருவார், நம்மளே எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பவர்ஸ் இருக்கும் அந்த போர்ஷன்ஸில். ஸோ ஹாக்ஸ்மீட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ச்சேஸ் ஏரியா மாதிரி. இது ஃப்ரீ தான், வாங்கிக்குவோம். Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. காசு இல்லைங்க, காசு இருக்கும்போது வரேன். வீகன் வேர்ல்டு போர்ஷன் ரெசிபி. ஓகே, நம்ம எதாவது பண்ண முடியுமா என்ன? ஹேண்ட் வியர் இருக்கா? போட்டுருவோம். Why not? ஸோ ரெசிபிஸ்லாம் வாங்கிட்டோம். இனி ஒரே ஒருத்தனை வந்து மீட் பண்ணணும். அவன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நீப்புங்கிறவன். இவனை பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த எபிசோடை முடிச்சுக்குவோம். இவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒருவேளை பவர்ஸ் கொடுப்பானோ? நம்ம அந்த ஸ்பெல்லெல்லாம் கேஸ்ட் பண்ணுறோம்ல, அதுவாக இருக்குமோ? இது என்னது? வெயிட் 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 காயின்ஸு. வெஸ்ட் ஹாக்ஸ்மீட். இவன் மட்டும் ஒரு மூலையில் இருக்கான்ப்பா. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? இவன் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் விற்கிற மாதிரி. You're after something fresh. இவன் சீட்ஸ் சேல் பண்ணுறானா? சீட்ஸு, பிளான்ட்ஸு. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மாதிரி வைங்களேன். Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Thank you, sir. Sebastian போய் கண்டுபிடிக்கணும். Rebellion. பார்த்தீங்களா, நான் சொன்னல, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய பக்கம் இருக்குங்க. எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். போக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். சரி, ரைட்டு. இப்போ வந்த வேலை முடிஞ்சுது. நம்ம எல்லாமே வாங்கிட்டோம். இந்த சீட்ஸ் பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம க்ரோ பண்ணணும்னு வச்சுங்க. அது மூலமாக நமக்கு வந்து கெமிக்கல்ஸ், போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஆல்ரைட், இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, செபாஸ்டியனை பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே போய் ப்ரொஃபஸர்லாம் மீட் பண்ணுவோம். அவங்க நமக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதை முடிச்சுட்டு தான் மெயின் மிஷன் கண்டினியூ பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். இந்த கேம் வந்து ஸ்லோவாக நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருப்போம். நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் பார்க்குறேன். ஸ்டே டியூன்.